ku beegan markii gobolada waqooyi ay xuriyada ka qaateen gumaysigii Ingiriiska waa maalin weyn oo Soomaalida meel walba ay joogaan ay xusaan oo ay u dabaaldegaan Soomaalida Canada gaar ahaan kuwa magaalada Toronto waxay ka mid yihiin dadka sida aadka u dabaaldega una weyneeya maalmaha xuriyada halkan aan ku sugannahay waa halka looga taliyo magaalada Toronto barnaamijka calansaarka oo sanadkii hore aan sameynay haddana halkan aan ku sameyn doono waxa ka soo qayb galaya doqa magaalada Toronto John Tory barnaamijkan waxa soo qaban qaabiyay oo alaaba u taagan ururka Today oo maalmaha xuriyada iyo sidoo kale Somali Week oo toddobaadka ciyaaraha Soomaaliya martigeliya waxaa xigi doona 26 June kowda July oo iyadana Dixon lagu qaban doono isla ururka Today uu soo qaban qaabiyay iyo ciyaarihii Somali Week oo adduunka dhan gaar ahaan Europe iyo Mareykanka iyo looga imaanayo si marka loo weyneeyo toddobaadka Soomaalida iyo xuriyada Soomaaliya barnaamijka Bakri Media ayaad kala socotaan Ali Bakri ayaa farsameynaya magacaygu waa Xuseen Nuur Xaaji barnaamijka waxa ka soo qayb galay dad yaani laga yaqaano magaalada Toronto oo ururka Today mas'uuliyiinteeda ay kamid yihiin iyo saxafiyiin iyo ciyaartooy hore hadduu rabbi ka raali noqdana barnaamijkeena inta uu tooska u socdo ayaad laftooda su'aalo ku weydiin doonaa iyo xuriyadooda ma ahan barnaamij dad aad u tiro badan ay ka soo qayb gali karaan maadaama calansaarku uu yahay laakiin barnaamijka weyn ee Soomaaliya oo dhan isugu imaan doonto wuxuu dhici doonaa 2 July oo ah marka ay midoobeen labada gobol ama labada qayb ee waqooyi iyo koonfur ee Soomaali ay midooday calankana sida jira markaas loo qaatay waa 2 July oo Dixon dabcan lagu qaban doono halkan in la isku yimaado waa wax weyn ee Soomaalida uga dhigan tahay waa un sanadkii hore 2021 ay markii ugu horeysay Today suurageliyeen in halkan calanka laga taago dabcan baarlamaanka gobolka Queen's Park ayaa alaaba ka dhici jirtay calansaarka iyo munaasabadahan xuriyada laakiin waxa lagu daray hadda siriga maadaama aan ka mid nahay dadyoga kala duwan iyo qoomiyadaha kale ku nool magaalada Toronto dhanka siyaasadda markay timaado iyo dhanka arrimaha bulshada iyo ka qaybgalka dhinacyada kala duwanna aan bulshada aan reer Toronto aan qayb ka nahay barnaamijkan waa mid lagu weyneynayo 26 June oo ah maalin Soomaalida taariikh u leh isla markaana lagu soo dhaweynayo midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur oo markaa noqon doonta 1 bisha July waxa xusid mudan in ururka Today 1 July ay ku qaban doonaan Dixon Road iyo area Dixon oo loo xirayo wadooyinka Soomaalidana dhamaantood ay ka soo qayb gali doonaan sidoo kale waxa xigi doona sidaan hore u sheegay Somali Week ciyaarihii oo dhici doona Soomaali kala duwan ayaa ka imaanaysa dunida daafaheeda waxa ku amaanan in barnaamijkan uu suuro galo ururka Today oo hadii jeer u taagan arrimahan oo kale Ali Bakri ayaa barnaamijka farsameynaya waxaan rajaynaynaa in inta aan ku guda jirno barnaamijkan tabinta tooska ah aan ku wareysano qaar kamida dadkii u suura gashay in ay goobjoog u noqdaan calansaarkan halkan aan ku qabanayna maanta oo aan weydiin doono xitaa maaragtay dareenkooda iyo sida maaragtay ay dareemayaan barnaamijkeena si toos ah ayaad ula socon doontaan waxa daawan doontaan duqa magaalada Toronto hadal jeedintiisa ku aadan maalintan iyo isagoo waliba calankeena ee quruxda badan ee buluuga halkan ka taagaya waana halka aan ku sugannahay dabcan faras magaalada Toronto xarunta golaha deegaanka ee magaalada Toronto ee City Hall duqa magaalada Toronto John Tory ayaa khudbadii sanadka hore u jeediyay wuxuu aad uga amaanay Soomaalida iyo sida ay bulshada ay qayb ugu yihiin iyo sida ugu qayb qaadanayaan dabcan waxyaabaha kala duwan ee ka dhacaya iyo kaalinta ay ku leeyihiin Soomaalida dhankan halkan aad jeedaan dabcan waxa safan calamo kala duwan laakiin calamadan oo dhan hoos yaala kan ayaa ka sar mari doona halka ayaana maanta ka taagi doona oo calankeeni Soomaaliya u jeedaan waxaan sugnaaba waa duqa magaalada Toronto John Tory oo marti noogu ah barnaamijkan 26 June oo calanka halkan ka taagi doona Soomaalida magaalada Toronto taariikh fog ay ku leeyihiin marka ay timaado isdhexgalka hadii ay noqon lahayd ganacsiga hadii ay noqon lahayd in ay qayb muhiim ah ka qaataan bulshooyin kala duwan waxa jira Soomaali badan oo ka shaqeeya halkan lafteeda oo laga yaabo qaarkood inay hadda nala joogaan City Hall ka shaqeeya deeqa dabcan kamida dadka aadka iyo maaragtay
aad ugu firfircoon arrimahan iyo dhexgalka bulshooyinka kale dad badan oo waxa jira Soomaalida halkan kamida qaar kamida dadkii halkan ka soo qayb galay munaasabadan lagu weyneenay 26 June ayaan weydiinayaa bal dareenkooda Yo Baby ayaa Yusuf Abikar Ali Yo Baby ayaa ila taagan Yusuf soo dhawow waa maalin weyn dabcan lagu farxo oo munaasabad weyn 26 June halkan waxaan u joognaa calan saarkii oo duqa magaalada Toronto John Tory nagala soo qayb galaya waa sidee dareenkaaga bismillah marka hore waxaan rabaa inaan ka faa'iideysanayo fursadan qaaliga inaan u mahad celiyo walaalkay Bagri Media walaalkay Xuseen wariyeena Maxamed Cabdullaahi dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed ee halka fadhisa ee ka soo qayb gashay calan saarka maalinta 26 June magacayga mar kale waa Yusuf waxaan ka tirsanahay ururka weyn mar walba suurageliya ciyaaraha haddii ay lahayd calan saarkii today ma aha markii ugu horeysay today ay maaragtay city hallka saaraan ama meesha looga armiyo gobolka dhowrkii sano ugu dambeeyay waxaan imaan jirnay halkaas hoos oo aan ku saari jirnay calanka maadaama uu jiray karoonihii maanta waxaa noo suura gashay inaan joogno sirigii annagoo dhan today oo aan cidna ka maqnayn tanna waxaa noo xigi doonta haddii ilaa yidhaahdo 1 July ururka today wuxuu Soomaalida meel kasta ay joogto wargelinayaa inuu qaban doono maalintii xorriyadda Dixon waa 2 PM until 9 PM qof walba Soomaaliyeed oo naga dhageysanayo walaalkay Bagri Media iyo Xuseen iyo dhammaan media oo dhan waxaan ka codsanaynaa inay ka soo qayb galaan munaasabadaas oo runtii haddaan ay today sharaf ay noo tahay in sanad walba 30 sano ugu dambeeyay aan ka shaqeynaynay horumarinta isboortiga isku tagga iyo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed caruurteena youthkeena oo meel kasta ku daayacan sidii aan sugu keenin lahayn sidii aan u booqan lahayn xabsiyada oo caruurteena ay ku jiraan sidii aan u booqan lahayn isbitaalada oo ay dad badan oo xanuunsan nooga jiraan mar walba organizationkan today ee ka dhisan magaaladan wuxuu u taagan yahay sidii loo kobcin lahaa la isugu keeni lahaa dadka Soomaaliyeed ee degan waatahay Yo Baby waad mahadsan tahay dabcan caruurtaad ka dhawaajisay waa wax muhiim ah dabcan in badbaadinta ubadka laga shaqeeyo waxay warantaa bal maxay uga dhigan tahay dhalinyaradeenna halkan ku dhashay ama ku koray inay arkaan inagoo calankii saarayna calanka Soomaaliya buluuga ahaa inagoo weyneynayna maalmaha xorriyadda dhalinyaradeenna halkan ku dhashay ama ku koray maxay uga dhigan tahay mar kale Xuseen mahadsanid dhalinyaradeenna runtii waxay uga dhigan tahay wax badan oo weyn maantadan aad u jeedo halkaas waxaa fadhiya dhalinyaro badan oo runtii qiiraysan kuna faraxsan in ay yihiin dad Soomaaliyeed oo jiray aabayaashada anagoo ahna aan soo gaarsiinay xorriyaddan ayagana ay halka ka sii qaadi doonaan magaaladan sii joogi doonaan caruur ku dhali doonaan ayagana ay sii gaarsiiyaan caruurtooda dhammaanteen bulshooyinta Soomaaliyeed meel kasta aan joogno caruurteena iyo anagoo dhan waxay nooga dhigan tahay maalin farxad leh waatahay aad ayuu mahadsan yahay Yusuf Abikar Ali Yo Baby oo kamida ama ka tirsan ururka today Yo Baby dadka wuxuu kamid yahay barnaamijkan suurageliyay ururka today wali barnaamijka toos aad ugu daawanaysaan Bagri Media waa 26 June oo ah maalinta xorriyadda goboladii waqooyi ee Soomaaliya ay gumaysigii Ingiriiska xorriyadda ka qaateen waxa foodeen ugu soo leeyahay markii labada gobol ay midoobeen oo 1 July oo idana maalin weyn oo Soomaalida aad muhiim ugu ah ay tahay waa midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur laakiin waxaa kamid ah dadka ka soo qayb galay barnaamijka Deeqa Nuur Shabeel oo kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada magaalada Toronto oo Soomaalida iyo arrimahooda aad uga shaqeysa Deeqa soo dhawow hambalyo ka waran bal dareenkaaga 26 June maanta runtii Xuseen aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida noo soo dhaweysay maanta dareenkeena lagama hadla karo oo lama cabiri karo sababtoo ah maanta aan u dabaaldegayno calan saarkeeni Soomaaliyeed oo waliba aan Canada Toronto lagu sameynayo runtii barnaamijkan ma dhici lahayn hadaysan ahayn ururka today Soomaali oo badan adiga cali Bagri Media so many people or even sanadkan ma sanadii hore xataa qayb ka soo qaatay during covid waa ogtahay waa la sameeyay marka runtii aad baan ugu mahad celinayaa ummadda ka soo qayb qaatay ummadda ciyaarihii festivalka kooda luulio oo noo soo socdo isku sii diyaarneeno marka aad iyo aad baad mahadsantahay dareenkayguna waa lama soo koobi karo waata Deeqa Soomaalida aad ugu dhex jirtaa iyo arrimahooda waxay iga warantaa bal marka aad aragto ama Soomaalidu ay arkaan weynaynta calankeena in wadankii aan ku xirannahay in hadba wixii wadanka ka jira hadii noqon lahayd siyaasadii hadii noqon lahayd ka qaybgalka ama gacan ka geysashada dhibaatooyinka dalka ka jira Soomaalidu maxay dareemaan markay arkaan in maaragtay jiilalkeena iyo kuwa naga dambeeyay ay ku xiran yihiin wadankii dareenka guud ahaan Soomaalida maadaama ay ku dhex jirtid waa sidee maalmahan xorriyadda runtii
maalin kasta waxbaa la sii bilaarinayaa ciyaarahan hadda ururka Today ciyaaray ku bilaamadeen sportska ay ku bilaamadeen soccer week dan waa la sii kobciyay kooda luulio digsan oo Soomaalida u badan tahay ka bacdiina calansaarkii waxaan u maleynayaa waa la sii kobcinayaa oo ilaa ay wadan isku xireen waana muhiim sababta caruurteena wadankan ay ku dhasheen maadaama wadankan ay ku dhasheenna waxay u baahan yihiin inay dhulkoodii hooyo iyo wadankoodii dhaqankoodii iyo ma arkino hidihii iyo kullina in maaragtay loo soo bandhigo sababta ah annaga mas'uulka ah annaga waa waalidka moogta adiga waalidata aniga waalidan ahay marka waan ku qasbanahay in caruurteenu xaq waxay u leeyihiin waa dhaqankeena inaan barnaa waa waxyaabaha oo qasab oo maaragtay xaq ay nagu leeyihiin weeyaan marka thank you وتاي دقان نورشبال آد أيوم محسنتهاي دق waxay kamid tahay dabcan Soomaalida u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo aadna ugu xiran bulshada iyo ka warqabkooda mar kale 26 Juun oo ah maalinta xurriyadda Soomaaliya ayaan u dabaaldegaynaa hadduu Rabbi karaal noqdo doqa magaalada Toronto John Tour ayaa calanka saari doona barnaamijkeena halkaas ayaan ka sii wadan doona We have here our mayor John Tory is one of us Somali community we have here Christy Duncan MP, Etobicoke North. She's a big sister for us, the Somali community. And we have our young brother, Ivan Baker, Etobicoke Center, is one of us too. So, without further ado, we would like to introduce the mayor of the City of Toronto to say a couple of words before we raise the flag. Thank you, Mayor, and you're welcome. Well, good morning. And Abdi, thank you very much. I think that Kirsty and Yvonne, and I'm so pleased, by the way, that Kirsty Duncan and Yvonne Baker are here. These are two MPs who have stood tall for Toronto. I can tell you that. They've been good partners for the city in terms of the different needs that we have to help with housing and to help with many other things, including during COVID, by the way, when they stood tall for all the people of Canada to help people get through that nightmare. But they've also stood tall for the Somali community, and I think they know, as I do, that there's nothing you could be prouder of than when you go to a community meeting. And of course, when we're members of parliament and mayors in a city like this, you go to many, many community meetings. But it's not at all of them that they say, you're one of us. And, for us, I cannot tell you how satisfying that is in terms of the work that we do, because that's exactly how we want you to feel. Is that we're one of us, we're one of you, and that you are very much a part of us. And I will just say to you that while today isn't Independence Day, it's actually on July 1st, but it shows the wisdom and intelligence of the Somali community to have something like this today when we can get together, and there's going to be a little less commotion going on, because of course July 1st is also Canada Day, and so it's just great that we're able to be here today, and of course it's great that we're able to be here in person. Because for the last couple of years we did all these flag raisings. I'm sure I was out here raising the Somali flag, but I was by myself because all the rules said that you couldn't be in one place with more than a few people. And so I'm very pleased that we're able to be here today. Now, I heard you call Kirsty Duncan a big sister, and I think I heard you say that Yvonne Baker was a big brother. I guess that makes me a grandfather, and I don't know, but whatever it is, I'm happy to be part of the family because this is a community I've come to respect, most importantly, but also to have a huge amount of affection for, in terms of I'll say in particular, especially in terms of the caring that the parents and grandparents have for their children. As I go around the city, there's lots of things that you could comment on in terms of what different communities do or the different, qualities that they bring to residents in the city of Toronto. But the one that I think is most important is that of being good parents, people who care about their children. And, because after all, that is the next generation, that is the future of the city of Toronto, the future of Canada. And I have been absolutely blown away by the caring that is shown by Somali mums and dads. And now I'll get myself in a bit of trouble here with a couple of people, but I don't think with too many when I say the mums in particular. The mums in particular are people who care so deeply about their children and about the desire they have to make sure their children have the brightest possible future in this city. And I will say to you as well, because it's an important time to be able to say this, that
you know, I'm not sure we've done as good a job as we might have taking kids, you know, from the Somali community, and it's not just the Somali community, but from the Somali community, and making sure they get connected up to the opportunity that is Toronto. Because the Somali kids, and when I say kids, I mean young people, are as bright and as ambitious, and they've stayed in school, and they've done well in school, and they've had perhaps a slightly easier time than their parents who came here fleeing, you know, circumstances that were not ideal, to say the very least. And so it's up to us to do a better job. And I've certainly been spending some time recently, including a wonderful dinner I had where we just had, I guess, about 40 people, mainly younger, from the Somali community to talk a little bit about what more we could do to be supportive in that regard, working with our partners in the other governments to make sure that these wonderful kids could be all that they want to be. So I will just say to you that, and by the way, it's my pleasure, I don't think I've missed for a number of years now, to attend the soccer tournament, and we're still working on making sure that can remain a viable event. It's hard, I know. You know, there are different charges. Some of them are even imposed by the city that sometimes make it a real challenge to put those things on. But when I go to that event and I see all the people showing up with all the pride and all the joy that they get in watching kids play football or soccer, I know how important that event is for this community. So that working with Kirsty and Yvonne and others, we'll make sure that we try to do everything we can to make that happen. So I think I've said, you know, all that I really need to say, because I've tried to personalize it more. You know, the remarks that I have here that I bring to these flag raisings talk about the importance of these flag raisings, because it is not just important that we recognize communities we know so well and that we're so privileged to be told that we're a part of, but it's important that we understand that in this city, these flag raisings are more than just symbolic, because they are one of the days on which we can learn a little bit more about each other. I hope some people who see this in the media or who hear about it from you themselves take the trouble to just look up the history of Somalia and look up a bit about the people and about what Independence Day means and how important those kinds of things are, because that is how we pull the city together. The most diverse city in the world, we pull it together so that it isn't just you honoring us, Yvonne, Kirsty, and myself, by saying that we're part of, you know, one of you, but everybody feels they're one of you, and you feel you're one of everybody else. That's what Toronto's all about. That's even what Pride Day is about today, is that, you know, we want everybody to feel included, everybody to feel welcome, everybody to feel supported, everybody to feel they can be all that they want to be. And nowhere is that more true than with the Somali community. And so we will raise the flag in a moment or two, but before that, we're going to hear from a couple of our relatives, because we're all part of the same family. We were told that today, how nice that was. And so we're going to invite the big sister up, who will bring the big brother up after that. But the big sister, Kirsty Duncan, I will tell you something. I have met a lot of people in my time in public life, and I don't think I've met anybody that as kind and compassionate. And I think you've probably experienced that, many members of your community, because a lot of the members of your community reside in her constituency. And this is no offense to Yvonne or myself, but there are some people who are in public life who just bring that extra measure of kindness and compassion, in addition to an extraordinary background that she has. And so I'm very pleased to call her not just a colleague in public life, but a friend. And so Kirsty Duncan, the MP from Etobicoke North, please come up and say a few words. Assalamu alaikum. I have an impossible job to do. I have to follow our tremendous mayor. And I do mean tremendous mayor. John, what you do is you do bring this city together. And you do it with kindness and compassion. And when the world isn't watching, Yvonne and I know where you are. And it's serving community, and it's seeing community, and it's hearing community. And I absolutely mean that. So thank you, John, for everything you do. To my beautiful community, Assalamu alaikum. Satahai, Fian Hamdulillah, Maka Egawa Kirsty. I want to say to all of you, thank you for everything you do for our city. Thank you for being part of our country.
You matter. You matter. And you make a difference. You're warm and generous, and you welcome all of us into the family. And I can't wait to be with you on July 1st when we celebrate Canada Day and we celebrate Somalia Independence Day. And we dance together and we meet together and we see the family. So to all of you, I say Mahatsinit, 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 Somalia Hanalato, Canada Hanalato. And with that, I'm going to invite my dear friend, Yvonne Baker, who is also part of this wonderful family. You mean the world to me. You mean the world to me. And thank you. Mahatsinit. Good morning. Somalia Hanulato. Well, Kirsty said that she didn't know what to say in following the mayor's remarks. I definitely don't know what to say. I think everything that needs to be said has been said. I will start by saying I really appreciate you calling me the younger brother. I hope that that'll still be the case many years from now, that you'll still be calling me the young brother. It's really an honor to be here with all of you, with the members of the community, with our mayor, John Tory, with our member of parliament for Etobicoke North, Kirsty Duncan. And, you know, the mayor was talking about Kirsty and how kind she is and how giving she is and how hard she works to serve our community. And I encounter that every day because our ridings neighbor each other. And that's right, they neighbor each other. And both of us have very large and important Somali communities who play such an important role in our communities, who give back to our communities, who make our communities richer and stronger. So it's just an honor to be here to celebrate with all of you here today. And I also want to echo thank you, and I also want to echo what the mayor said, or what others have said about the mayor, what Kirsty said about the mayor. Just thank you, Mayor, for your leadership. I think Kirsty put it perfectly. You know, you're so effective at bringing people together. This is the most diverse city in the world, in my opinion, and it takes a special kind of leadership, a special kind of work ethic, a special kind of care for people to do what Kirsty talked about, to bring people together, especially at difficult times like we've just gone through over the past couple of years. So thank you, Mayor, for having us and for your leadership. I'm grateful for that. Thank you. You know, I know basically all of you, and you all know that in addition to my work with all of you, my work with all of you isn't just about raising the flag every year, right? It's not just about attending the soccer tournament every year. It's about the everyday issues that Kirsty and the mayor and others work on, whether that's education, or whether that's housing, or whether that's jobs, or whatever the case may be. And I want to say that it's really special to be here. You know, I think Abdi said that we're all part of the same family, and there's no greater compliment than that. And it's wonderful to be here as part of a family that celebrates together but also works together for the betterment of our communities. I may have shared this story with some of you before. Some of you may know, you see the ribbon on my lapel, that I am of Ukrainian heritage. And I've told you in the past that, and thank you for that support, and you've all been wonderfully supportive to the Ukrainian people for what's happening right now. But the reason I raise that is because, you know, and I've shared this story with Kirsty before, that my grandfather, who was very proud of his Ukrainian heritage, like all of you are proud of your Somali heritage, and he worked, before he moved to Canada, he worked very hard, and while he was in Canada, to fight for his ancestral homeland, to fight for its independence, for freedom, for democracy, prosperity, just as so many of you do, and your parents and your grandparents did. And I share that because when I think about the flag raising, when I think about Somali Independence Day, and I think about what it is we are celebrating, I think about those things. I think about the generation upon generation upon generation of Somali people, parents, grandparents, great-grandparents, and so on, who worked to achieve that day. I think about what an incredible accomplishment it is. But you know what I think about a lot as well when I look and I see all of you,
and when we gathered together in Etobicoke, when we gathered recently to celebrate a successful election, a peaceful transfer of power, is how hard you're working today. How hard you are working today to continue to support and build a stronger, a more democratic, more prosperous Somalia. So all I wanted to say to you is, we've worked together on many issues, but I want you to know that I know Kirsty and the mayor and others in federal government will continue to work with you to help achieve that goal of building that more prosperous, more democratic, more successful Somalia, so that we have even more to celebrate in the years to come. So thank you very much for having me. Somalia Hanolato.
Young one is coming. Young ones, let's go. Jibril. Oh, Bash is cut off. Bash, Abdullah is cut off, Abu. Wait, right here, right here, right here. Right here, right here.
واتهاي waxaad toos u daawanayseen Bakri Media oo 26 June dabaaldegeeda halkan calankii aan ku saarnay sidaad arkayseen waxa ka soo qayb galay duqa magaalada Toronto John Tory iyo sidoo kale Ivan Baker oo ah xildhibaan heer federaal iyo sidoo kale Christian Duncan oo ah xildhibaan heer federaal sidoo kale Soomaalida iyo ururka Today ayaa ka qayb galay waa calan saarka 26 June oo ururka Today uu soo qaban qaabiyay waxa xigi doona 1 July iyo ciyaaraha Soomaaliya Week Bakri Media ayaa si live ama toos ah aad uga socoteen oo aalaba idin soo gudbiya barnaamijyada Soomaalida waxtarka u leh Ali Bakri Sheekh bin Sheekh ayaa barnaamijka idin farsameynayay waa daawanayseen qisada quruxda badan ee calanka ee Soomaaliya loo saaray Cabdullaahi Sow ayaa agteeda taagan Cabdullaahi duqa magaalada Toronto John Tory waad arkaysay Christian Duncan Ivan Baker iyo Soomaalida kale ee ka soo qayb gashay waa sidee dareenkaaga 26 June iyo calan saarka halkan حسين عادي عاد بعض ما حسنتها يبقى ميديا دمان عاد بعدين كم هذا حلنا ما أنت درين كان عاد بوصل رأي ما دام يتمانتي حرنا ما دانو قادرني لحلا باتكشون يكودا جولاي وعن هالكان وهم بلينا يا دمان ومد الصومالية ميول بيجوجان وعن كل هم بليو دريا مدحوينه هنا دولة الفدرال كاج مريد مراد الصومالية مع حسن محمود شيخ يورز الوزاري سعصب وأنا هم بلينا يعني وكوه الله مجا أوركا isla markaana gudoomiyaha ururka Today waxaan leenahay shaqada idin taalo waa shaqo sahal ma aha ilaahay ay idin fududeeyo dhammaan meel walba Soomaaliya joogtana waxaan leeyahay ku ciid wanaagsan wata Cabdullaahi Yusuf ururka waa gudoomiyaha ururka Today aad ayuu mahadsan yahay tabinteennii tooska ahayd ee ku saabsanayd 26 June oo ah maalinta gobolada waqooyi ay xorriyadda ka qaateen gumeysiga Ingiriiska isla markaana toddobaadka xorriyadda Soomaalida inuu ugu dabaaldegeynay oo maanta inoo bilowday barnaamijkeena ayaan gudub ku kuda jirnaa iyadoo gabagabadii aan soo gaarnay waxa markaa rajaynaynaa in aad daawateen sawirro iyo muuqaallo qurux badan oo ka tarjumaya munaasabadan muhiimadda ay Soomaalida u leedahay waxaan rabnaa marka calan saarkii waad aragteen oo calanka Soomaaliya halka uu ka babanayo oo ah dabcan halka looga taliyo magaalada Toronto oo golaha deegaanku ay fadhiistaan duqa magaalada Toronto John Tory ah xafiiskiisa aad iyo aad ay Soomaalida ugu faraxsan yihiin midan ay suuro gasho oo ah halka calankeena uu ka babanayo oo ah faras magaalada Toronto isla markaana halka looga taliyo magaalada Toronto taas waxay cadeynaysaa in Soomaalidu ay qayb ka yihiin bulshada ee magaaladan Toronto waliba duqa magaalada Toronto wuxuu ku celiyay Soomaalida inay muhiim ama qayb muhiim ka yihiin bulshada magaalada Toronto isla markaana wuxuu carababay in ay qayb laxaad leh had iyo jeerba ay ku jiraan aad ay maaragtay u mahadsantihiin sida had iyo jeer aad barnaamijyadeen uga la socotaan Bakri Media Cantar Jeeyo oo laaciba oo aad u taqaanaan oo ururka Today-na lagu yaqaan oo gudoomiyaha Soomaali Week-na ah ayaa i garab taagan Cantar soo dhawow bal haddii dareenkaaga aad cabirto maalintan maalin aad iyo aad u sarreyso way aad iyo aad u qurux badan umad Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu waa maanta maalin aan la heli karin waa maalin Soomaaliya taariikhda inaan ka tagno maaha inaan calankeena mar walba u taagnaano meel kasta aan joogno ilaahay idinkiisa waxaan noqonaynaa kuwa meel fiican maro umad Soomaaliyeed waxaan leenahay dadka maamulaya madaxda iyo kulli waxaan leeyahay sida daacadu ilaahay raali ka yahay u shaqeeya dadka abaaraha iyo dhibaatada haysana waa ka bixi karnaa haddii aan isku duubanahay aan midnahay meel kasta aan joognana waxaan leenahay ummad Soomaaliyeed dadka Soomaaliya hal la gargaaro nin kastaba jeebka gacanta ha geliyo wuxuu kari kara ha dhiibo marka kadib masaajidada iyo meelaha hal la geeyo hal lagu dadaalo waxyaalaha la qabanayo howlaha la qabanayo sida wariyaasha u soo tabinayaan mar walba inoogu taagan yihiin in ummad Soomaaliyeed la hormariyo oo dad kale la shaqeysto aan gacmaha isqabsano ilaahay talada aan saarano nolosha waa gaarayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xuseen iyo biyana waani salaamay iyo cali bakri oo iyo maxamed cabdullaahi dhammaan kuwa dadaalay maxamed ganay waa ku mahadsantihiin sidaan noo daba taagantihiin maxamed daahir dhammaanba waa mahadsantihiin aad iyo aadaan ugu mahadnaqayaa
واتهاي هالكاس waxaan ku soo gabagabeynaa tabinteennii tooska ahayd ee ku saabsaneyd 26 June oo ah maalin Soomaalidu ku weyn oo toos aad ugu daawanayseen Bakri Media barnaamijka waxa dabcan ka soo qayb galay saad arkayseen duqa magaalada Toronto John Tory oo calanka saaray Ivan Baker oo ah xildhibaan heer federaal iyo Christia Duncan oo ah xildhibaan heer federaal odayaasha Soomaalida Toronto iyo ururka Today ayaa qayb ka ahaa waxaan idinkaga mahadcelinaynaa daawashadiina oo had iyo jeer aad ma aragtay Bakri Media iyo sida aad ugu xiran tihiin barnaamijyo kale oo badan ayaa soo socda toddobaadka xorriyadu ku saabsan waxaan halkan Bakri Media ayaan idinku soo gudbin doonaa hadduu rabbi ka raali noqdo toddobaadkan Soomaalida muhiimad ayuu u leeyahay waana toddobaad Soomaali meel walba ay joogto ay weyneeyaan 1 July ayaa xigi doona ciyaarihii Somali Week inta mar kale aan tabin toos ah ku kulmi doono iyo Bakri Media anigoo Xuseen Nuur Xaaji iyo Cali Bakri Sheekh bin Sheekh iyo dhammaanteennba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh